Здорово. Ну что, продолжаем проходить. Я сбавил, короче, герцовку. Посмотрю, как она будет по собой работать, потому что там прочитал всякого. И синхронизация, где все дело, она как бы не очень помогает. А вот герцовку я не менял. Сейчас посмотрим, что стартапся такой. И посмотрим по собой, буду бегать. Нет. Последний рубеж. Смешно так бегает. Ускоренно. Кстати, он так и раньше бегал. Понятно, почему. That's about time. I lost your signal after you left the mining tunnels. Now you're coming in clear. Except I'm picking you up on the exterior of the facility. On the asteroid's surface. That can't be right. Huh? What are you doing out there? Да вот, видел. Любуюсь. You're crazy, even for a Jedi. Look, you need to get out of there, quick. What little is left of the facility's venting systems have gone active, most likely from the explosions in the mining tunnels. They're venting Paraga's fuel deposits into space through the exterior vents, right in your path. I can't. I'm locked out of the main systems here. I couldn't shut it down if I tried. The vents look like they've been purposely rerouted to vent the gases to the exterior. And only in the last few minutes. It's almost as if... Now what now? I don't believe this. There's a ship coming in, sending a docking code. I have a bad feeling about this. Блять, он к нам подлетел. Ёбаный жук. Ну, может, ты уебешь нахуй? Туда-сюда. Сейчас он выскочит так в космос. Сразу пойдем. Я думал, что он так прогружается, так... Не вышел. Как же он смешно бегает. Обсидиан это не... Какой там? Скайрим. Вот, видно.
тушения пожара активированы. А я не могу даже попасть в спальный отсек. Я видел, как турели повернули свои морозильные установки на Мабана. Что за Мабан? Перед тем, как он прошел половину комнаты. К счастью, их дальность стрельбы, кажется, не охватывает на всю комнату. Так что мне удалось остаться целым в коридоре, но у меня нет никакого стрелкового оружия, чтобы уничтожить их на расстоянии. И у меня не было стелс-генератора, чтобы прокрасться через комнату. Я попытался открыть хранилище, чтобы посмотреть, есть ли там съедобные вещи или гранаты. Съедобные вещи, ну, ботинок, там, ремень, да? Так, или гранаты тоже съедобные, которые можно использовать, но дверь оказалась запертой. Я не знаю, достаточно много систем безопасности, чтобы открыть ее, и у меня не было звукового заряда, чтобы взорвать дверь. Все равно, пока дроиды не доберутся до этой секции, я буду в безопасности. Кажись, ты не оказался в безопасности. Смотри, как же. О-о-о. Да, нет, рядом с тысячей. Нет. Шкаф. Шкафлянный. Перчатки. Верстак. Я умею. Да. Не девается. Ладно, других какую-то стоечку просто встаешь, да? А у меня нет подруги. Конечно. То есть целый же не бывает. Ну окей. Все и так разобрали. На! Можешь бить. Ударь. Пританцовывает. Блять, как же все сработало. Бля, ой, сейчас займусь этой игрой. Теперь она меня раздражает. Я ж чуть. Здорово. Сабзиро. Я ж чуть забросил из этого. Потому что приходилось постоянно перезагружаться. Мне просто выбесило. Теперь смотри, как я буду играть. С удовольствием. Да. Качество. Беспонто. Блять, сейчас сразу. Что там? Блять, слушай, что?
сканирую. Столовую. Аварийную коробку спальни. Окей. Сейчас здесь еще побегаем, да? Посмотрим. Посмотри-ка. Спальни там интересно какие огромные, нет, что это у нас? Спальня отсек. Все, спальня отсек. Я готов поклясться, что у них никогда не дойдут руки до починки вентиляционных систем. А если процессоры пищи опять испортятся и в следующий раз пары будут распространяться по столовой, я скорее умру, чем меня стошнит. Я буду держать дыхательную маску здесь на случай повторения этого случая. На случай повторения этого случая. На случай случая. Лаборатория. Аптечка. О, мины.
сила. Давай. Пойдет ничего нормально. Так, ага. Внизу. Чего Сегодня еще одна лекция о контрабанде. Служба безопасности еще не начала искать наше убежище. Так что мой тайник в нижней койке в восточной спальне должен быть в безопасности. Вы даже не узнаете, что там есть. Знаете, что его нужно искать. А Курт опять приходил, спрашивал, есть ли у меня в продаже особенные товары. Но мне не понравилось то, как он меня спрашивал. Так что я оставил свой товар в тайнике. Я буду беречь этот бластер, который я провез с Делоса, и несколько гранат в случае ухудшения обстановки. Единственный плюс того, что моя комната находится дальше всех от дверей, это то, что я успею избавиться от контрабанды, если служба безопасности устроит внезапный рейд. Понятно. Так. Сохранимся, потому что не знаю, что там. Надо ли нам сейчас туда. Вот это. Журнал шахтера. Кажется, этот практический журнал нужно вставить в считыватель килограмм. Распределение содержимого. Almost didn't make it out of the dormitory section before the lockdown, you murklack. You're cutting a little close, aren't you? Yes, a regrettable miscalculation on my part. I'm contacting you because I'm picking up a subspace transmission from within that level. Is that your doing? No, they must be trying to use the old relay system to send an emergency signal. I doubt they know what's really going on. Hey, this turbo lift's locked down. Try the code again, and don't worry about the miners and their transmission. By the time help arrives, we'll be all the way to Nar Shaddaa. Oh, they won't be leaving the dormitories. The explosion within the tunnel has damaged the ventilation systems, causing breaches in the core exhaust conduits. What? That's going to kill them all! Not all of them, but I'm sending a number of mining droids to your location right now to correct that problem. Corda, this turbo lift's locked down. The sequence isn't working. Keep trying it! You! Why are you doing this? Why me? You? It was never about you. The Jedi is all that interests me. But then you had to ruin everything by revealing his identity, and then trying to harm him. And that I cannot allow. Statement. You are a risk, Corda. You are impulsive, crude, and soon, deceased. Mocking query. Corta, are you dead yet? Smug statement. I believe I forgot to mention that I reversed the turbolift codes. In case you managed to get this far. Ощущение, что это наш дроид.
еду с высоты, с какого бы ни было, обратно. Так, значит, мне все равно надо... Да, сейчас пойдем наверх. Так, мина. А тебе мина. Слишком слабый. В смысле, я не смог подустать. Вот говнарь. Так, теперь же здесь. Лево и право. Пойдем. Налево. Здрасте. Дотронулся, он рассыпался сразу вообще. Блять. Жена администратора шахты. Кажется, этот голографический жал нужно вставить в экран для... Ангара, если не интересует. Можешь найти другой. This may be the beginning of a long record. It's about an hour after the facility suffered the explosion that triggered the emergency lockdown. Just finished helping the dock officer set up the transmission relay. Not much signal strength, but it's better than nothing. The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17, 13, then the next 2 numbers are... Sir, couldn't we contact the med bay? Maybe the Jedi's awake. If so, he could help us. No good. The link to the medical computer was severed from the hub, just like the administration console. Even if the Jedi wakes up, how would we get the dormitory turbo lift code to him? Without it, the turbo lift to the administration level is locked down. We just took an inventory of our supplies. We've got enough emergency rations in the dormitories to last almost a month. But with all the problems in the facility, I don't know how long we'll last. I wish we could contact the Jedi. Maybe he could... but no, he's still floating in that damn tank. Someone's played us for fools. And since KOTOR and his crew aren't locked in here with us, it's pretty clear who it was. If I ever catch up with that Mandalorian-loving son of a... At least the air scrubbers are still working, even though they're tied into the... What's happening to the ventilation system? Is...
тело не так лежит, как надо вообще. The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5. Это там по-любому там где контрабанда, да? Берет самое дальнее. Так. Кажется, это голографическое состояние. Кажется, опять ебучая мина, да? Две двери с одним миной. Так, он слабый. Значит, мне надо в другом стороне там оставить. И прослушать. Так. Manama treto sobre barakto drun. Krishe mentru gre babano flank tur na saganich. Grave no ku se tabate bate. Trawinsto so potuto neliep green patata. Trawinsto busuto neliep gran patata. Tele ronda nana nintolo gradatira. Der winter runto wakere kwe wapatera dana chingaradana.
Fera rampada no ringtada nel camera cella fi porno botat. Dosane caramala. Relive coronto so mele grima con corre gimbasa. Rechu contrada soma con chere non grum. Der interrunto wakare que wapa terra chingaradana. Fera rampada no ringtada nel camera cella fi porno botat. Manama treto sobre barakto drun. Krishe mentru gre bavano flank tour na saganich. Grava we no ku se tabate. Tarawinsto so potutu nel. Der interrunto wakare que wapa terra chingaradana. Fera rampada no ringtada nel camera cella fi porno botat. Dosane carama. Fera to rampada no rinca nel camera cella fi porno. Turu kavre kare papanala ranchinga. Totorere senisense. Manama treto sobre barakto drun. Krishe mentru gre bavano flank tour na saganich. Grava we no ku se tabate. Tarawinsto so Der interrunto wakare que wapa terra chingaradana. Fera rampada no ringtada nel camera cella fi porno botat. Dosane carama. Fera to rampada no rinca nel camera cella fi porno. Turu kavre kare papanala ranchinga. Totore. Ona juon senisense drawiche nel camera cella fi porno. На. Your ears always were too big, Cian. Come on, if the maintenance officer comes through on the explosions, these dorms are gonna be filling... And shut that damn data pad off and throw it down the refresher. Yeah. We managed to get to the dormitories. We should be safe here. We've been trying to use the holo transmitter to beam a transmission. Everyone thinks we should try to evacuate on our own as soon as possible. But there's no way to... I'm going to keep sending distress calls in the meantime. We've been trying to find a way to circumvent the lockdown and get to... The situation's worse than we thought. Even if we get out of here, we can't shut down the fuel depot force fields if a fuel leak was... If so, the only way off this asteroid is if a ship docks with us. But the only connection to the docking platform is on the administration level. And I only hope someone survived the explosion in the mining tunnels. Managed to use the holo transmitter here as a crude relay to beam short-burst transmissions outside the... We've set the emergency transmission on automatic playback. We're using a simple military flash code to transmit the code to the turbolifts, so maybe our rescuers can get down to the dormitory when they reach the station. Without those turbolift codes, our rescuers wouldn't be able to get here from the administration level. And without those codes, the messages are short distress calls only, since we can't get much signal strength. It's pretty weak, so unless a ship is actively searching the... After all, who would be scouring frequencies way out here looking... The transmission gives the code to open the turbolift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17... Давай пойдем попробуем. А что да и получится. А ну ж нихуя не получится. Что там? 3. Остальные цифры я не знаю, блядь. Что там еще за цифры? Не знаю.
Куда нам тогда получается? Если ни туда, ни сюда. Так, ну-ка я сохранюсь. Попробуем, может, уничтожить. Типа я сам... А, вот. А это был... А еще у нас... Точно. Emergency lockdown overridden. Да что ты, блядь? I have felt a disturbance. Our enemy is here. We must leave at once. The one that fired upon the Ebon Hawk as we attempted to rescue you. And he will not let us go without blood being shed. The story is a long one, and time is short. Come, we must go, and quickly. We need to make our way to the docking area on this level. I fear the airlock has already opened, and if so, we must be on our guard. If we cannot reach the Ebon Hawk, then we must find a way to escape on the ship that has docked here. Yes? А у тебя что, даже оружия, блядь, нет? Что, издеваешься, что ли? Что за сохранище. Да, подожди, посмотрим. А, это лаборатория. Забыл я. Engine станок.
What in space is going on? Who's this? Another Jedi? What, did you guys suddenly start breeding when I wasn't looking? Alright. I'm guessing that Republic ship that just docked isn't carrying friends of yours. I hope your talent for understatement is offset by your skill with a blaster. If not, then I fear our time together will be short indeed. Yeah, and I'm also good at running and drinking, Your Majesty. And even if you two aren't big friends of the Republic, that warship's the only way off this station. Good thing we have a clear run to the ship. Threat. Master, perhaps I did not enunciate clearly the last time we spoke. I suggested that you should shut down, stay put, and wait for rescue. Correction. I am not here to argue semantics, Master, so I will simply inform you that you are wrong, as were those recently corrected miners. Так. Indignant answer. Master, the miners intended to place you in jeopardy. I could not allow that to take place, so I was forced to negotiate a termination of hostilities. After reprogramming the mining droids to mine any organics they perceived, they began to kill the miners one by one. Then a series of flawlessly timed explosions drove the miners into their dormitories, where I was able to gas them all at once without wasting time hunting them through the mining tunnels. I then administered a large dose of sedatives to the remaining miners in the med bay, enough to kill them, but ensure you slept peacefully. Of course, against my calculations, you awakened from your tank prematurely. I am ashamed by the inconvenience that caused for both of us. Answer? You misunderstand me, Master. Those droids were there to guard you. As I said, I did not anticipate you awakening from the tank. You are quite a hardy specimen for a Jedi, a rung-toe among humans, if you will indulge me the metaphor. Besides, as you proved, Master, such droids could never pose a threat to a Jedi. The droids were custodial in nature, cleaning the facility of other distractions. Answer. It is beyond the scope of my programming to probe the motivations of my clients, Master. Suffice to say that I am being well compensated for my services. You have been a difficult target to find. You have been wandering the galaxy since the end of the Mandalorian Wars, leaving little record of your passage. It is as if you did not wish to be found by hunters such as myself, or more likely, the Jedi Order. Все-таки это продолжение, но просто после всех событий мы играем вообще за другого Джедая. Chiding answer. My programming renders me incapable of revealing the identity of my client, Master. However, I am free to say that my client is wealthy and very interested in possessing the last of the Jedi. Answer. No, Master. Killing you was never the intention. If you resist my attempts to return you to your KOTOR tank, however, I may inadvertently fracture your skeleton in several places to incapacitate you. Resignation. Very well, Master.
If inflicting pain is the only means to... Ну, блядь, шары слезок не показывают. Так. Конечно. Что им надо? А ей чё? Блядь, пиздец. Она с этой палочкой сейчас... Она по шапке по своей гребет. Yes. Say the word. Ratio achieved. Time to take you down as... Папку загаси. Охренеть. Size. Optimal accuracy ratio achieved. Prejudice set to maximum. Systems failing, Master. А ты чё, так просто не можешь? Yes. Как-то все это очень странно. Yes. Just say the word. Так. Нам сюда, да? Так, ну ладно, все, на этом все на сегодня. Нормально, прошли. Something is wrong. I sense no Ладно, one on дослушаем, board. хорошо. You sense no one on board? Sense any assassin droids creeping up behind us like last time? Everyone here has been slain, yet there are few signs of battle. No carbon scoring, no blaster fire.
This place has been hit by assassins of a different sort. Then what are we doing on this ship? We were better off in the facility. You two are supposed to be Jedi? You two are the worst Jedi I've ever met. If the assassin machine was correct, then we cannot reach the hangar. Be silent. I need some time to think. Мы через корабль пробежим через топ, ну понятно. Look, I don't mean to cast another shadow on this, but even if you could reach the ship you came in on, it wouldn't matter. You'll need the orbital drift charts to clear the Paragus asteroid field, unless you want to have the shortest flight out of Paragus ever recorded. Well, of course they have the asteroid drift charts in their Navicomputer. They'd have to. Well, we'd have to get to the bridge. I mean, well, that's the biggest problem I can see. That is a sound plan for the moment. Let us go. Our enemies gather while we wait here. Так. All right, but this won't end well. Trust me. Так. Все, теперь на этом все. Все. Давай, счастливо.